Hello everyone. In this class, we will be discussing about IDS and IPS. It is the most important tool to detect and monitor any intrusions or attacks. Okay? So organizations will purchase tools that they install onto their networks that help them to detect if there is any attack. Okay. So two of these types of tools are intrusion detection systems and intrusion prevention systems. Okay. Na? So both will deploy sensors throughout the network that communicates with centralized control and reporting system. సో ఈ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ వల్ల స్టాఫ్ కి ఇండికేటర్స్ వచ్చి దే టేక్ మెజర్స్ టు ప్రివెంట్ ది సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్. ఓకేనా? సో ఐడిఎస్ కి ఐపీఎస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ డిటెక్ట్ చేసి మెలీషియస్ యాక్టివిటీని రిపోర్ట్ చేస్తుంది. అదే ఇంట్రూషన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ డిటెక్ట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. అదొకటే కాకుండా ఇట్ ప్రివెంట్స్ దట్ అటాక్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ టేక్స్ డిఫెన్సివ్ యాక్షన్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు వాట్ ఇట్ సీస్, లైక్ బ్లాకింగ్ సెర్టైన్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అలాగనమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం కొన్ని టర్మ్స్ చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ది ఐడిఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ అలర్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ట్రూ పాజిటివ్. అంటే ఏమన్నా ఆడ్గా అవుతుంటే మనకి సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ అని అలర్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఏంటి? దెర్ ఆర్ సమ్ ట్రూ అటాక్స్ అండ్ అలర్ట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. ఓకేనా? ట్రూ నెగటివ్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ మనకి సంథింగ్ ఈజ్ రైట్ అని అలర్ట్స్ రావడం అనమాట. అంటే ఇక్కడ అటాక్స్ అవ్వడం లేదు, అలాగే నెగిటివ్ గా అలారం కూడా ఏం రావడం లేదు. ఓకేనా? ఫాల్స్ పాజిటివ్స్. యాక్చువల్గా అంతా కరెక్ట్గా అవుతున్నప్పుడు విల్ గెట్ అలర్ట్ సేయింగ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్ విత్ ప్యాకెట్ అని అలాగా అలర్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి? అటాక్స్ లేకపోయినా కూడా మనకి అలారమ్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫాల్స్ నెగిటివ్స్. సో ఏదైనా తప్పుగా అవుతున్నప్పుడు మనకి ఇట్ ఈస్ రైట్ అని అలర్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో వెన్ దెర్ ఈస్ సమ్ ట్రూ అటాక్ we don't get any alarm అనమాట. సో దాన్ని ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో IDS and IPS will provide deep packet inspection for the payload. Intrusion detection system is based on the out of band detection of intrusion or attacks and their reporting. అదే intrusion prevention system in band filtering అనమాట, to block the intrusions. సో ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసిన యాక్టివిటీస్ ని ప్రీ ప్రాసెస్ చేసి డిటెక్షన్ ఇంజిన్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, విచ్ యూజెస్ సిగ్నేచర్ ఆర్ అనామలీ మోడల్. సో అప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ డెసిషన్ ఇంజిన్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్ ని యూజ్ చేసి అలర్ట్స్ కానీ బ్లాకింగ్ యాక్షన్స్ కానీ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? And this IDS or IPS can be host based or network based. Based on it, it is labeled as ఒకవేళ అది host based అయితే HIDS HIPS అంటాము. అదే నెట్వర్క్ బేస్డ్ అయితే NIDS NIPS అంటాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ హోస్ట్ బేస్డ్ ఐడియాస్ అంటే HIDS. సో హోస్ట్ బేస్డ్ ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ refers to the detection intrusion single system. This is a software based deployment. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ యాక్టివిటీని మానిటరింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ చేయడం కోసం లోకల్ హోస్ట్ లో ఒక ఏజెంట్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో HIDS will monitor the access to the system and its applications and will send alerts for any unusual activities. So it will constantly monitor event logs, system logs, application logs, user policy enforcement, okay, rootkit detection, file integrity and other intrusions to the systems. ఈ లాగ్స్ ని అలా మానిటర్ చేస్తూ ఒక బేస్ లైన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఏమైనా కొత్త లాగ్ ఎంట్రీస్ వస్తే HIDS ఆ డేటాని ఈ బేస్ లైన్ తో కంపేర్ చేసి it checks if entries are found outside the baseline అని. ఓకే? సో ఏమైనా అనాథరైజ్డ్ యాక్టివిటీ అనిపిస్తే
So this host-based detection system will trigger an alert anamata. HIDS can alert the user or block the activity or perform any other decision based on the policy that is configured on the system. Okay, na? Most of the HIDS products have the ability to prevent attacks. Also starting HIDS monitoring mode లో ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత సిస్టమ్ యాక్టివిటీని నోటీస్ చేశాక దెన్ బేస్ లైన్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అప్పుడు HIDS విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ మోడ్, అంటే మానిటరింగ్ మోడ్ నుంచి ప్రివెన్షన్ మోడ్కి వస్తుంది లాస్ట్. మనకి హోస్ట్ బేస్డ్ ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ మెయిన్గా 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఈస్ ద లాగ్స్ జనరేటెడ్ బై ది సిస్టమ్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే ఆ హ్యాకర్స్ కొన్ని ఇంట్రూడర్స్ కానీ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్కి కానీ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ క్లూస్ వదిలేస్తారు కదా, అవి సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. సో జనరల్గా హ్యాకర్స్కి మన సిస్టమ్కి యాక్సెస్ వచ్చిన వెంటనే మెలీషియస్ టూల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసేస్తారు. సో దానివల్ల ఫ్యూచర్లో ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. సో దీస్ టూల్స్ విల్ చేంజ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ సమ్ విండో రిజిస్ట్రీ. సో అది మన సిస్టమ్ ఆర్ ఈవెంట్ లాగ్స్లో రిజిస్టర్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ చేంజెస్ అన్నవి. దస్ ఇట్ ట్రిగర్స్ అలర్ట్ బై HIDS సిస్టమ్. ఓకేనా, ఈ హోస్ట్ బేస్డ్ ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ జనరల్గా సర్వర్స్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుతారనమాట టు ప్రొటెక్ట్ ది సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రూషన్. The function of HIDS mainly depends on audit trails generated by the system. Suppose hackers ఈ logs ని కానీ ఆఫ్ చేస్తే ఏమైనా HIDS ఏజెంట్ రన్ అవుతున్నా కూడా అలర్ట్స్ అన్నది పంపించదు. ఓకేనా, సో ఇది HIDS వల్ల మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. ఆర్ మన సిస్టమ్ ఏదైనా ఇష్యూ వల్ల లాగ్స్ జనరేట్ చేయకపోయినా కూడా ఈ హోస్ట్ బేస్డ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అన్నది ఫంక్షనింగ్ సరిగ్గా అవ్వకపోవచ్చు. సో అది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్. బట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సిస్టమ్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్, అంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ అటాక్స్ డైరెక్టెడ్ టు సిస్టమ్ అనమాట. అలాగే ఏమైనా అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్టివిటీ లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ ఆర్ ఫైల్ చేంజెస్, రిజిస్ట్రీ చేంజెస్ ఇలాంటివి అయినా కూడా ఇది వెంటనే డిటెక్ట్ చేసి మనకి అలర్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, వీటిని మనం చెప్పుకున్నట్టు సర్వర్స్ దగ్గర ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర ప్లేస్ చేయడం వల్ల, ఫైర్ వాల్ పక్కన ప్లేస్ చేయడం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సిస్టంలో ఉన్న ఒక్కొక్క హోస్ట్ దగ్గర మల్టిపుల్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఈ హోస్ట్ బేస్డ్ ఐడియాస్ని ఆ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్లో పెట్టడం వల్ల ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ అనమాట. సో మల్టిపుల్ హోస్ట్ అవసరం ఉండదు, ఒక హోస్ట్ దగ్గర పెడితే ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా, సో హోస్ట్ బేస్డ్ IDS అండ్ IPS. Okay, many host security products contain integrated host-based IDS and IPS systems, anti-malware and firewall. So when outside the protected internet network, ఏమైనా అటాక్ వస్తే మొబైల్ హోస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. అలాగే దే కెన్ డిఫెండ్ ఎనీ లోకల్ అటాక్స్ సచ్ యాజ్ మాల్వేర్ ఇన్ రిమూవబుల్ డివైజెస్. ఓకేనా, ఏమైనా ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉన్న డేటాని హోస్ట్ దగ్గర డీక్రిప్ట్ చేస్తాం కాబట్టి HIDS ఆర్ HIPS కెన్ అనలైజ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ థ్రెట్స్ ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాఫిక్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, దే ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ అనామలీ డిటెక్షన్, అంటే సిస్టమ్ కాల్ ప్యాటర్న్స్ని హోస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిహేవియర్ని మానిటర్ చేసి ఏమైనా సస్పీషియస్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. అండ్ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫైల్స్ కానీ ప్రాసెసెస్ కానీ ఇవన్నిటికి ఒక డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేసి దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ HIDS అండ్ HIPS విల్ ట్రాక్ ది చేంజెస్ అండ్ డిటెక్ట్ ఎనీ పొటెన్షియల్ మెలీషియస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, బట్ ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ HIDS HIPS వల్ల కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇఫ్ అటాకర్ గెయిన్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది హోస్ట్,
HIDS HIPS ని డిసేబుల్ చేసి లాగ్స్ని ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. సో వీటికి లిమిటెడ్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఏ హోస్ట్లో అయితే ఇన్స్టాల్ అయ్యాయో ఆ స్పెసిఫిక్ హోస్ట్ వరకునే యాక్టివిటీస్ని మానిటర్ చేస్తాయి. దే కాంట్ డిటెక్ట్ ఆర్ అనలైజ్ బ్రాడర్ నెట్వర్క్ అండ్ వైడ్ థ్రెడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో host based anomaly detection will generate high number of false positives. అది అనవసరం కదా మనకి. సో ఇది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ network access control agents on host can also be compromised with HIDS and HIPS, leaving the system more vulnerable. The HIDS HIPS కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఏజెంట్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా కాంప్రమైజ్ అవుతాయి. సో దానివల్ల సిస్టమ్ అనేది ఇంకా ఈజీగా అటాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హోస్ట్ బేస్డ్ IDS అండ్ IPS. సో నెక్స్ట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ network based IDS NIDS. Network level intrusions such as denial of service attacks. So it is kept within the network to examine traffic from all the devices on the network. సో ఒక సబ్నెట్ నుంచి పాస్ అవుతున్న ట్రాఫిక్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ ట్రాఫిక్ని ఆల్రెడీ తెలిసిన అటాక్స్తో మ్యాచ్ చేస్తాయి. సో అటాక్ ఉన్నా ఆర్ ఏమైనా అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ వచ్చినా కూడా వెంటనే అడ్మినిస్ట్రేటర్కి అలర్ట్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నెట్వర్క్ బేస్డ్ ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అంటే we install it on subnet where firewalls are located in order to see if someone is trying to crack the firewall. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఫిల్టర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏ ట్రాఫిక్ని బ్లాక్ చేయాలి, దేన్ని అలో చేయాలి అన్న దాని మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో దిస్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ అండ్ ఫిల్టర్ known unmalicious traffic. ఓకే, సో ఈ NIDS NIPS ని రౌటర్ పక్కన కానీ ఫైర్వాల్ పక్కన కానీ పెడతాం అనమాట. సో ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇట్ ప్రొడక్ట్స్ మెనీ హోస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ది గ్లోబల్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ NIDS. కాస్ట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఈస్ రిడ్యూస్డ్. అంటే ప్రతి హోస్ట్ దగ్గర NIDS ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అలా చేసే కంటే డైరెక్ట్గా రౌటర్స్ ఫైర్ వాల్స్ దగ్గర పెట్టడం వల్ల ఇట్ విల్ కవర్ మల్టిపుల్ డివైసెస్. సో దిస్ విల్ రెడ్యూస్ ది డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ కాస్ట్ కంపేర్ టు హోస్ట్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ అనమాట. ఓకేనా? అంటే అది సర్వర్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర పెడతాం కదా, ఇది రౌటర్స్ ఫైర్ వాల్స్ దగ్గర పెడతాం అనమాట. సో మొత్తం నెట్వర్క్కి ఒక NIDS అప్లయన్స్ వల్ల మానిటరింగ్ అవుద్ది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ లార్జర్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ప్యాకెట్ అనాలిసిస్. ఓకే, దిస్ NIDS కెన్ అనలైజ్ ప్యాకెట్ హెడర్స్ అండ్ పేలోడ్స్ టు డిటెక్ట్ ది malicious content. It also identifies unauthorized protocols and can recognize all attack patterns like SQL injection or buffer overflow. Okay, నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ రిమూవల్ ప్రొటెక్షన్. సపోజ్ టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే ముందు, అంటే ఒక అటాకర్ దాని ఇంటర్నెట్ టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే ముందే ఈ నెట్వర్క్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ సస్పీషియస్ ట్రాఫిక్ని లాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో లాగ్స్లో ఉండడం వల్ల మనకు ఒక ఎవిడెన్స్ అన్నది మనకు వస్తుంది. ఓకే, also centralized logging system used by NIDS are harder for the attacker to tamper with, ensuring the integrity of incident evidence. Okay na? Real-time detection and response. NIDS can detect malicious activity as it happens and triggers alerts for administrator to respond quickly అన్నమాట. అలాగే అడ్వాన్స్డ్ NIDS మిగతా సెక్యూరిటీ టూల్స్తో కంబైన్ అవ్వి ఇట్ కెన్ బ్లాక్ ది ట్రాఫిక్ అండ్ ఐసోలేట్ ది కాంప్రమైజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ OS ఇండిపెండెన్స్.
సో NIDS నెట్వర్క్ లెవెల్లో ఆపరేట్ అవుద్ది. It won't depend on the type of OS of individual devices. సో మల్టిపుల్ OS టైప్స్ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్లో కూడా ఈ నెట్వర్క్ బేస్డ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఈజీగా పనిచేస్తుంది అనమాట వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్స్. This network based intrusion prevention system may use anomaly detection to recognize the threats based on their behavior. ఓకేనా? సో హోస్ట్ బేస్డ్ దీనికి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే లిమిటెడ్ విజిబిలిటీ ఇంటూ ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, దిస్ NIDS కెనాట్ ఇన్స్పెక్ట్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాఫిక్ అనమాట, as it can read only the contents of encrypted packets with decryption. సో దీనివల్ల సెక్యూరిటీ గ్యాప్స్ క్రియేట్ అవుతాయి వేర్ థ్రెడ్స్ కెన్ బి హిడెన్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ఎఫెక్టివ్నెస్ అగైనెస్ట్ ఇంటర్నల్ అటాక్స్. సో మనకి నెట్వర్క్ బేస్డ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఇట్ మే నాట్ డిటెక్ట్ ఇన్సైడర్ థ్రెడ్స్ ఆర్ మెలీషియస్ యాక్టివిటీ దట్ ఆర్ originated within the organization network. ఓకే, అంటే విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఏమన్నా మనకి అటాక్స్ వస్తే అంత ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ ది నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ కదా. పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్. సో హై నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ NIDS అంత బాగా పెర్ఫార్మ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే it can't analyze large volume of data in real time and it may require powerful hardware anamata. Also packet drops can occur when NIDS cannot process traffic fast enough. So critical attacks ni miss avve chances untai packet drops valla. Okay, so these are the disadvantages of NIDS. So now coming to approaches used for IDS and IPS. The approaches to intrusion detection are generally classified as either anomaly based or signature based. Anomaly based ne behavior based అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? So coming to anomaly based, they generate the normal behavior or pattern of the protected system and ఆ ఇన్స్టెంట్ లో అబ్జర్వ్డ్ బిహేవియర్ ని ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ తో మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఇట్ డెలివర్స్ anomaly alarm అన్నమాట. So these are most likely to generate false positives due to the dynamic nature of networks, applications and exploits. Okay. So according to the type of processing, these anomaly detection techniques are classified into three main categories. Entavi ante statistical based, knowledge based and machine learning based. Okay na? So first statistical based IDS and IPS. So coming to statistical based IDS and IPS, here the behavior of the system is represented from the captured network activity and a profile representing its stochastic behavior is created. And traffic rate, number of packets for each protocol, the rate of connections, number of different IP addresses, వీటి బట్టి ఒక ప్రొఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తారనమాట. ఈ ప్రొఫైల్ ఏంటి అంటే ప్రతి పారామీటర్ కి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద రియల్ టైమ్ ఆపరేషన్ ది సిస్టమ్ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్స్ ది నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అండ్ కంపేర్స్ ఇట్ విత్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్టాటిస్టికల్ ప్రొఫైల్ అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడున్న ట్రాఫిక్ ని ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రొఫైల్ తో కంపేర్ చేస్తుంది. సో అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రతి ఈవెంట్ కి అనామలీ స్కోర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే స్టాటిస్టికల్ ప్రొఫైల్ బట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ కి ఎంత డీవియేషన్ ఉందో దాన్ని బట్టి స్కోర్ చెప్తుంది. ఓకే, సో హై అనామలీ స్కోర్ వచ్చిందంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్రొఫైల్లో వాల్యూస్ కి దగ్గరగా కూడా లేనట్టు. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ గ్రేటర్ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ malicious activity. So if the anomaly score for an event exceeds a predefined threshold, the system will send alerts to the administrators or security analyst for further investigation అన్నమాట. ఓకే,
సో ఇది స్టాటిస్టికల్ బేస్డ్ ఐడియాస్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇది ప్రాసెస్. అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఫస్ట్లీ ఆ సిస్టమ్ నార్మల్ యాక్టివిటీ గురించి ముందే మనకి నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దే హ్యావ్ ది ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఫ్రమ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నమాట. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ కాబట్టి దే ప్రొవైడ్ యాక్యురేట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మెలీషియస్ యాక్టివిటీస్ అకరింగ్ ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, బట్ డ్రాబ్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా కొన్ని పారామీటర్స్తో. సో ఆ ప్రొఫైల్ కోసం ఆ మెట్రిక్స్ని సెట్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్. అండ్ అన్ని బిహేవియర్స్కి కూడా మనం ఈ స్టాటిస్టికల్ అప్రోచ్ని ఫాలో అవ్వాలంటే అది సెట్ అవ్వదు. సో ఇవి డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ బేస్డ్ ఐడియాస్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, knowledge or expert based IDS and IPS. So it relies on human expertise and predefined rules to identify the malicious activity. So this detection system captures the normal behavior from available information that includes expert knowledge, protocol specifications, and network traffic instances. సో ఇలా గ్యాదర్ చేసిన నాలెడ్జ్తో ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని క్రియేట్ చేస్తారనమాట. దీస్ రూల్స్ విల్ డిఫైన్ ది నార్మల్ అండ్ అబ్నార్మల్ నెట్వర్క్ బిహేవియర్. సో రియల్ టైంలో సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని మానిటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్కమింగ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని ఈ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్తో కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఎనీ ట్రాఫిక్ వైలేట్స్ ఏ రూల్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లాగ్డ్ ఆర్ it is flagged as an anomaly అన్నమాట, and it can potentially be an intrusion. సో అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి లో ఫాల్స్ అలార్మ్ రేట్స్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంకా వెల్ డిఫైన్డ్ రూల్స్ని ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి ఫాల్స్ అలార్మ్స్ అన్నవి తక్కువ వస్తాయి. ఓకే, డిటెక్షన్ ఆఫ్ నోవెల్ అటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఒక ప్యాటర్న్ కానీ సిగ్నేచర్స్ కానీ లేని అటాక్స్ని, జీరో డే అటాక్స్ని కూడా ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ అనమాట ఈ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఎన్ఐడిఎస్ అన్నది. సో డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఈ హై క్వాలిటీ రూల్స్ని డెవలప్ చేసి మెయింటైన్ చేయడం అంటే దానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం అండ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. అండ్ ఆ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ వల్ల కొన్ని తెలిసిన అటాక్స్ ని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేయగలం కదా, అన్ని థ్రెడ్స్ ని కవర్ చేయవు కదా రూల్స్. సో అది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ML based IDS and IPS. So machine learning IDS and IPS schemes are based on the establishment of an implicit or explicit model that allows the patterns analyzed to be categorized. So in machine learning it is different from statistical based methods because this machine learning discovers the characteristics for building a model of behaviors. So as more learning is performed, the model will become more and more accurate anamata. Okay, the discovery and learning process is the advantage of machine learning, but however it requires significant amount of computational resources. Okay na? This is proactive threat detection. అంటే అన్నోన్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్న అటాక్స్ ని కూడా ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ అనమాట. సో కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ లీడ్స్ టు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ టు ది మోడల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది న్యూ డేటా. సో దానివల్ల అన్నోన్ అటాక్స్ ని కూడా ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయగలదు. అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ యాక్యురసీ. సో ఎక్కువ డేటాని అనలైజ్ చేయడం వల్ల అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ will give high detection accuracy than any traditional methods అనమాట. ఓకే, బట్ డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చేసి డేటా డిపెండెన్సీ. సో ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ యాక్యురేట్గా ఉండాలంటే ఇట్ హెవీలీ డిపెండ్స్ ఆన్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ డేటా. ఓకే, సో ఇన్సఫిషియంట్ డేటా ఉంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్యాక్యురేట్ మోడల్. సో దానివల్ల డిటెక్షన్ అన్నది సరిగ్గా ఉండదు అనమాట. సో ఇట్ కెన్ మిస్ అవుట్ సమ్ థ్రెడ్స్ అండ్ అటాక్స్.
సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? కాంపిటేషనల్ కాంప్లెక్సిటీ. అంటే ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ట్రైన్ చేసి డిప్లాయ్ చేయడం అనేది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ టాస్క్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్స్ మోర్ పవర్ అండ్ మెమరీ అనమాట. సో ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయినబిలిటీ. సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం యూస్ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి కదా. బట్ సమ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ దే ఆర్ డిఫికల్ట్ టు ఇంటర్ప్రిట్. సో ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారో కూడా సరిగ్గా అర్థం కాదనమాట ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ వల్ల. సో దీస్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ బేస్డ్ IDS అండ్ IPS. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నవి ఏంటి? స్టాటిస్టికల్, నాలెడ్జ్ బేస్డ్, మిషన్ లెర్నింగ్ బేస్డ్, అనామలీ బేస్డ్ అప్రోచ్ లోకి వస్తాయి. సో అవర్ నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఇస్ సిగ్నేచర్ బేస్డ్ IPS అండ్ IDS. సో ఇట్ ప్రొసీడ్స్ అగైనెస్ట్ నోన్ థ్రెడ్స్ అనమాట. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ నోన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎ థ్రెడ్. అంటే సపోజ్ ఒక ఈమెయిల్ తీసుకోండి, సబ్జెక్ట్ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, కానీ లోపల మాల్వేర్ కూడా ఉంటుంది అలాగే. Or any remote login by any admin user which is a violation of organization policy. ఇవన్నీ కూడా signatures కి examples. This signature based IDS is the simplest form of detection as it is just the traffic with signature database. So if any match is found, alert will be generated. So if match is not found, then traffic will flow as it is without any problem. సో మామూలుగా అటాక్స్ కి కొన్ని సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి కదా, అలా తెలిసిన సిగ్నేచర్స్ తో ట్రాఫిక్ ని కంపేర్ చేస్తారు. బట్ ఇవి ఓన్లీ నోన్ థ్రెడ్స్ వరకునే పనిచేస్తాయి, తెలిసిన థ్రెడ్స్ కోసం. అండ్ ఈ సిగ్నేచర్ మ్యాచింగ్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ది అటాక్ హ్యాస్ స్మాల్ ఏమంటారు వేరియేషన్ ఫ్రమ్ ది నోన్ థ్రెడ్ సిగ్నేచర్, ది సిస్టమ్ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ అండ్ డిటెక్ట్ ఇట్ కదా. అంటే కొంచెం వేరియేషన్ ఉన్నా అది డిటెక్ట్ చేయలేదు. సో ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ ది అటాకర్ టు గెట్ ఇన్ టు ది నెట్వర్క్. అండ్ ఈ సిగ్నేచర్ డేటాబేస్ ని మనం రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్ కెన్ బి డన్ ఫ్రమ్ యాంటీవైరస్ యాప్స్. అండ్ ఇఫ్ సిగ్నేచర్ ఇస్ నాట్ అప్ టు డేట్, intrusion detection system may fail to detect some attacks. సో ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ వెన్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ కరెంట్ వన్ అనమాట. సో కరెంట్లీ ఒక దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రీవియస్ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఎక్కువ సిగ్నేచర్స్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటే సిగ్నేచర్ డిటెక్షన్ ఇంజిన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ది ఇంజిన్ టు డూ ఏ ప్యాటర్న్ సెర్చ్ యాజ్ ది డేటాబేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రోయింగ్. సో హెన్స్ ఏ రోబస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ది సిగ్నేచర్ డిటెక్షన్ అనమాట. సో అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హై యాక్యురసీ ఫర్ నోన్ థ్రెడ్స్. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వెరీ లెస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ రేట్స్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాస్ట్ అండ్ ఎఫిషియంట్. అంటే సిగ్నేచర్ మ్యాచింగ్ ఇస్ టిపికలీ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ allowing ఫర్ రియల్ టైమ్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ టు డిప్లాయ్ అండ్ మెయింటైన్ కంపేర్డ్ టు మోర్ కాంప్లెక్స్ మెథడ్స్. ఓకే. ఈ సిగ్నేచర్ బేస్డ్ ఐడియాస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే మనం చెప్పుకున్నట్లు అన్నోన్ థ్రెడ్స్ ని డిటెక్ట్ చేయలేదు కదా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వల్నరబుల్ టు ఎవేషన్ టెక్నిక్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అటాకర్స్ మాల్వేర్ ని మాడిఫై చేస్తారు, అంటే కోడ్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసి, అంటే ఏదైనా చిన్న వేరియేషన్ చేస్తారనమాట కోడ్ లో. సో దానివల్ల ఆల్రెడీ ఉన్న ప్యాటర్న్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వదు కదా వేరియేషన్ వల్ల. సో అవర్ సిస్టమ్స్ కెనాట్ డిటెక్ట్ ది ఇంట్రూషన్ అనమాట. సో దీన్ని ఎవేషన్ టెక్నిక్స్ అంటాం. అండ్ రెగ్యులర్ సిగ్నేచర్ అప్డేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ అప్డేట్స్ డిలే అవుతే కొత్త అటాక్స్ కి ఈజీగా కాంప్రమైజ్ అయిపోతాం కదా మన సిస్టమ్స్. అలా అని రెగ్యులర్ గా సిగ్నేచర్ డేటాబేస్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆ సిగ్నేచర్ డిటెక్షన్ ఇంజిన్
పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే, సో దీస్ విల్ బి ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్ బేస్డ్ ఐడిఎస్. ఓకేనా? సో మనం ఈ ఐడిఎస్ ఐపీఎస్ టాపిక్స్ లో ఏమేమి చెప్పుకున్నాము? ఫస్ట్ కొన్ని టర్మ్స్ డిస్కస్ చేసాం, ఫాల్స్ పాజిటివ్స్, ట్రూ పాజిటివ్స్, అవన్నీ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్. నెక్స్ట్ మనకు మెయిన్ గా హోస్ట్ బేస్డ్, నెట్వర్క్ బేస్డ్ అని ఉంటాయి. అప్రోచెస్ ఏంటి? అనామలీ బేస్డ్ ఆర్ సిగ్నేచర్ బేస్డ్. అనామలీ బేస్డ్ లో మళ్ళీ మనకి స్టాటిస్టికల్ బేస్డ్ ఐపీఎస్ ఉంది, నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఉంది, మెషిన్ లెర్నింగ్ బేస్డ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇది ఇంకో అప్రోచ్ వచ్చేసి సిగ్నేచర్ బేస్డ్ ఐడిఎస్. So that's pretty much about IDS and IPS. We'll meet again in next class. Thank you.